Muchas gracias, yo soy de Círculo TV. Buenas tardes y bienvenidos a la octava charla de la serie Hacia una Europa Federal. Hoy tenemos con nosotros al doctor Mariño Sánchez Jr. Para hablarnos sobre la importancia de la uniformidad de la supervisión bancaria dentro de una unión monetaria y fiscal. Un tema de vital importancia para el buen funcionamiento de una futura federación europea. Good evening and welcome to the 8th talk in the series Towards a Federal Europe. Today we have with us Dr. Moses Mariño Sanchez Jr. to talk to us about the importance of uniform banking supervision within a monetary and fiscal union, a subject of vital importance for the proper functioning of a future European Federation. Permítanme presentarles primero al ponente. El doctor Mariño Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad de Leiden, en la cual también obtuvo un máster en Derecho Comercial. Ha trabajado en el banco ABN AMRO como analista, asesor de cumplimiento y especialista en evaluación de riesgos. En la actualidad es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Ámsterdam y trabaja en el Banco de los Países Bajos y para el Banco Central Europeo. Recientemente, Moses ha publicado un capítulo del libro titulado La Federación de Europa fortalece la estabilidad económica, en interrogante, que aparece en el libro editado por Leo Klinkes sobre la elaboración de la Constitución para los Estados Federados de Europa. By the way of introduction of the speaker, Dr. Mariño Sánchez has a law degree from Leiden University, where he also obtained a master in business law. He has worked at ABN AMRO Bank as analyst, compliance advisor, and risk assessment specialist. Currently, he is a professor at the University of Amsterdam Law School and works at the Bank of the Netherlands and for the European Central Bank. Recently, he has published a book chapter entitled Does the Federation of Europe Strengthen Economic Stability? That appears in the book The Making of the Constitution for the Federal State of Europe, edited by Leo Klinkes. And without further ado, we give the floor to the speaker. Okay, Moses, you can start. Hi, everyone, and good night. In Spanish, buenas noches. It's an honor to be here together with you to talk a bit about the banking supervision from a federal perspective. By way of an introduction, I first want to make two disclaimers. The first is that the article and the points that I'm going to discuss here does not represent the views from the Dutch Central Bank, but just are my personal views and from an academic perspective. Maybe you can do the translation? Yeah, I don't know if Javier is here to do it. Bueno, lo que quiere decir el doctor Mariño es que él está aquí como académico y que sus ideas expuestas hoy representan ideas propias, académicas, no del Banco de Holanda ni del Banco Central Europeo. Okay, let's start with the introduction. And under the heading towards a future-proof and stable EMU, Section 1.5, page 48 of the annual report 2012 of the Dutch Central Bank, the Nederlandse Bank, it begins with the following text. A comparison with the US shows that a properly designed European banking union can break the negative interaction between banks and governments and improve the effectiveness of monetary policy. It is a response to institutional flaws of the economic monetary union that, unlike the case in the United States, prolonged the banking credit economic crisis of 2008 in Europe
long and painfully. In essence, the Dutch central bank notes that thanks to the federal system, the United States was able to recover from that crisis faster than other countries. After outlining four institutional flaws, the Dutch central bank continues with, during the credit crisis, that US institutional setup was successfully in limiting the negative interaction between banks and individual US states. In contrast, in a number of Euro countries, the negative interaction has been much stronger. The consequences for financial stability were therefore correspondingly greater. This raises the question of whether the US setup may offer interesting lessons for EMU. Such an observation demands renewed attention as the urgency for establishing a federal Europe increases. Political leaders within the European Union are speaking local and clear about the need to form a European federation. If this takes place, it will have consequences for the financial system of the European Union. This brief study is devoted to comparing one aspect of the EU banking supervision system with that of the US. I don't know if Javier is already in a call to translate. No, no Bajo puedo- el, Sí, ahora te escuchamos, Javier, adelante. bajo el título Hacia una Unión Europea Monetaria estable y preparada para el futuro, la sección 1.5 del informe anual 2012 del Banco Central de los Países Bajos comienza con el siguiente texto. Una comparación con Estados Unidos muestra que una unión bancaria bien diseñada puede romper la interacción negativa entre los bancos y los gobiernos y mejorar la eficacia de la política monetaria. En una respuesta a las fallas institucionales de la Unión Económica y Monetaria que, a diferencia del caso de los Estados Unidos, prolongó larga y dolorosamente la crisis bancaria, crediticia y económica del 2008 en Europa. En esencia, el Banco Central de los Países Bajos señala que gracias al sistema federal, Estados Unidos pudo recuperarse de esta crisis más rápida que en otros países. Después de señalar 4 fallas institucionales, el Banco Central de los Países Bajos continúa así. Durante la crisis crediticia de la configuración institucional de los Estados Unidos, logró limitar la interacción negativa entre los bancos y los estados individuales de los Estados Unidos. En contraste, en varios países del euro, la interacción negativa ha sido mucho más fuerte. Por lo tanto, las consecuencias para la estabilidad financiera fueron correspondientemente mayores. Esto plantea cuestión de si la configuración de los Estados Unidos podría ofrecer acciones interesantes para la Unión Económica y Monetaria. La observación exige una atención renovada a medida que aumenta la urgencia de establecer una Europa federal. Los líderes políticos dentro de la Unión Europea están hablando alto y claro sobre la necesidad de formar una federación europea. Si esto ocurre, tendrá consecuencias para el sistema financiero de la Unión Europea. Este breve estudio está dedicado a comparar un aspecto del sistema de supervisión bancaria en la Unión Europea en comparación con los Estados Unidos. Okay, the next one I want to talk about the single supervision mechanism. The European Union rests on 3 pillars. First pillar, economic, social, and environmental policy, asylum and migration. Second pillar, the common foreign and security policy. Third pillar, police and judicial cooperation in criminal matters. Economic policy in the first pillar is one of the most important drivers of prosperity in the European Union. An essential component of this economic policy is a single supervision mechanism. This is the system of supervision of banks in Europe.
It consists of the European Central Bank, ECB, and the national competent authorities, NCAs, of the participating countries. The main objectives of the European banking supervision are ensuring the safety and soundness of the European banking system, enhancing financial integration and stability, ensuring consistent supervision. European banking supervision is one of the two pillars of the EU banking union, alongside the single resolution mechanism. Javier. En la Unión Europea descansa sobre tres pilares. Primer pilar, política económica, social y ambiental, asilo y emigración. El segundo pilar, la política exterior y la seguridad común. En tercer pilar, cooperación política y judicial en materia penal. La política económica del primer pilar es uno de los motores más importantes de la prosperidad de la Unión Europea. Un componente esencial de esta política económica es el Mecanismo Único de Supervisión, MUS. Este es el sistema de supervisión de los bancos en Europa. Está formado por el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes de los países participantes. Los principales objetivos de la supervisión bancaria europea son garantizar la seguridad y solidez del sistema bancario europeo, mejorar la integración y la estabilidad financiera y garantizar una supervisión constante. La supervisión bancaria europea es uno de los pilares de la Unión Bancaria de la Unión Europea, junto con el Mecanismo Único de Resolución. The SSM supervision in a nutshell. Not only the European Union rests on three pillars, the banking union is no different. It consists of the single supervision mechanism, the single resolution mechanism, and the European Depository Insurance Scheme. Due to the limited scope of this study, only the first and the third pillar are explained in detail. For comparative purposes, they are also the most important pillars. The ECB has been the banking supervisor in the Eurozone since 4 November 2013. This task was assigned to the ECB in the SSM regulation. This was in turn based on Article 127, Paragraph 6 of the European Treaty. The current supervision mechanism distinguishes between significant and non-significant institutions. Significant institutions are subject to direct supervision by the ECB. Non-significant institutions are supervised directly by the national competent authorities and thus indirectly by the ECB. In practice, therefore, there is close cooperation between the European Central Bank and the national competent authorities, NCAs. The latter are in charge of the operational task of supervision. The third pillar of the banking union is the European Depository Insurance Scheme. However, this is still part of dispute between the member states. The difficulty with this third pillar is that it seeks to provide comprehensive European insurance for all national depository guaranteed schemes in the European Union. The aim is to avoid bank runs in the event of a banking crisis, which may cause the national depository guarantee scheme in a member states to fall short. A European depository insurance scheme can prevent this. It will also prevent savers from holding their funds across borders in other member states, where the banking sector may be in a more prosperous state and where a national depository guarantee scheme will not be called in at the bottom of the barrel, nor will banks have the inclination to move to another member state. Introducing the IDS prevents this. It aims at risk sharing between the Eurozone member states. Javier, you can continue. No te escuchamos, Javier.
La supervisión del sistema monetario europeo en pocas palabras. No solo en la Unión Europea descansan sobre 3 pilares, la unión bancaria no es diferente. Está formado por el mecanismo único de supervisión, el mecanismo único de resolución y el sistema europeo de garantía de depósitos. Debido al alcance limitado de este estudio, solo se explican los detalles del primer y tercer pilar. A efectos comparativos, también son los pilares más importantes. El Banco Central Europeo es el supervisor bancario en la eurozona desde el 4 de noviembre del año 2014. Esta tarea fue asignada en el reglamento del Sistema Monetario Europeo. Esto, a su vez, se basó en el artículo 127. El mecanismo de supervisión actual distingue entre entidades significativas y no significativas. Las entidades significativas están sujetas a la supervisión directa del Banco Central Europeo. Las entidades no significativas son supervisadas directamente por las autoridades nacionales competentes y, por tanto, directamente por el Banco y, por tanto, indirectamente por el Banco Central Europeo. En la práctica, por tanto, existe una estrecha cooperación entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes. Estos últimos están a cargo de las tareas operativas de supervisión. El tercer pilar de la unión bancaria es el Sistema Europeo de Garantías de Depósitos. Sin embargo, esto sigue siendo parte de una disputa entre los Estados miembros. La dificultad en este tercer pilar es que pretende proporcionar un seguro europeo global para todos los sistemas nacionales de garantía de depósitos de la zona euro. El objetivo es evitar las corridas bancarias en caso de crisis bancaria que podría hacer que el Sistema Nacional de Garantías de Depósitos de un Estado miembro se quede corto. Un sistema europeo de garantías de depósitos puede evitar esto. También evitará que los ahorradores mantengan sus fondos a través de las fronteras en otros Estados miembros donde el sector bancario puede estar en un estado más próspero y donde se recurrirá a un sistema nacional de garantía de depósitos. En la parte inferior del barril, los bancos tampoco tendrán la inclinación de trasladarse a otro Estado miembro. La introducción del EDIS evita esto. Tiene como objetivo compartir el riesgo entre los Estados miembros de la eurozona. Problems in SSM Supervision, Criticism to the SSM. In his book Het Europese Bankentoezicht, The European Banking Supervision, The Functioning of the SSM, Ter Keule lists a number of causes for the fragmentation of the current supervision mechanism. The idea of a banking union is that we have the same material standards for the banking sector throughout the European Union, but this is currently more of a political aspiration than really, he says. There is still room for national variation in substantive banking law. Even if this is allowed by union law, it does not make the banking union very single. The ECB has recognized and often mentioned the problem of fragmentation. Even though harmonization is not seen as a goal within the banking union, it would lead to several benefits. It would create a level playing field for all banks in the euro area. Banks would be more comparable, supervision would work with less complex rules, and the cost of supervision would decrease. Furthermore, the absence of detailed rules at European level is an important element of discussion in the current supervision mechanism. The current system consists mostly of open standards that are laid down in the SSM regulations and further detailed by national laws. Due to the different legal systems in the European Union, these open standards are filled in by national laws in different ways. An example is the governance structure of a financial institution. The Netherlands uses a two-tier board system. A one-tier board system is not permitted for financial institutions. Other European countries, on the other hand, have a one-tier board system.
This creates a situation where different countries in the European Union have a different approach for the same problem. Problemas a la supervisión del sistema monetario europeo. Críticas al sistema. En su libro Het European Banken Signen, la supervisión bancaria europea, el funcionamiento del sistema monetario, Ter Kuhle, el autor, enumera una serie de causas de la fragmentación del actual mecanismo de supervisión. La idea de una unión bancaria es que tengamos los mismos estándares materiales para el sector bancario en toda la Unión Europea. Pero esto es actualmente más una aspiración política que una realidad, dice. Todavía hay espacio para variaciones nacionales en el derecho bancario sustantivas. Incluso si esto está permitido por la ley de la Unión, no hace que la unión bancaria sea muy única. El Banco Central Europeo ha reconocido y mencionado a menudo el problema de la fragmentación. Aunque la armonización no se considera un objetivo dentro de la unión bancaria, generaría varios beneficiarios. Crearía igualdad de condiciones para todos los bancos de la zona euro, los bancos serían más comparables, la supervisión funcionaría con reglas menos complejas y los costos de supervisión disminuirían. Además, la ausencia de reglas detalladas a nivel europeo es un elemento importante de discusión en el mecanismo de supervisión actual. El sistema actual consiste principalmente en estándares abiertos que se establecen en el reglamento del sistema monetario y se detallan más en las leyes nacionales. Debido a los diferentes sistemas legales de la Unión Europea, estos estándares abiertos se cumplen en las leyes nacionales de diferentes maneras. Un ejemplo es la estructura de gobierno de una institución financiera. Los Países Bajos utilizan un sistema directorio de 2 niveles, no se permite un sistema de directorio de un solo nivel. Para las instituciones financieras, otros países europeos, por otro lado, tienen un sistema directorio de un solo nivel. Esto crea una situación diferente. But how is it in the US? As in the European Union, in the US there is a centralized body at federal level that coordinates all supervision of the banking sector. The main difference lies in the homogeneity of laws and the implementation of controls. Unlike at European Union level, there is no fragmentation of laws and the rules are set at federal level, which leads to a more consistent approach. Also, supervisors at the federal level not only have a coordinating role, but are also part of the investigation team. As a result, problems and differences can be picked up and resolved at the federal level. Sí. Javier? Javier, no se te oye, no se te escucha bien. Javier, no se te No, escucha, no se escucha nada. bien. Nada. Perdona que entre. Bueno, mientras se arregla el tema, tengo algunas preguntas que están haciendo. Ya funciona, espera que terminamos. Ah, vale, perfecto. Luego tengo unas preguntas de los oyentes. Pero, ¿cómo es en los Estados Unidos? Al igual que en la Unión Europea, en Estados Unidos existe un organismo centralizado a nivel federal que coordina toda la supervisión del sector bancario. Las principales diferencias radican en la homogeneidad de las leyes y la implementación de los controles. A diferencia del nivel de la Unión Europea, no hay fragmentación de leyes y las reglas se establecen a nivel federal, lo que conduce a un enfoque más coherente. Asimismo, los supervisores a nivel federal no solo tienen un rol de coordinación, sino que también forman parte del equipo de investigación.
Como resultado, los problemas y las diferencias pueden detectarse y resolverse a nivel federal. Advantage of having a federal level approach. First of all, individual US states hardly have a role to play in financial any support operations in the banking sector. The states only supervise the smaller local banks, which in the event of problems can in principle be settled resolution by the federal agency, Federal Depository Insurance Corporation, in an ordinarily and inexpensive manner within a short period of time. This has also happened frequently in recent years. This federal agency also administers the Federal Depository Insurance Scheme, which in the event of bankruptcy has priority over regular creditors by law and is financed by the sector. As a result, the losses from those failures have been limited for the government and have fallen mainly on shareholders, creditors, and the banking systems. The largest, more systematically important banks fall under the federal supervision of the Federal Reserves and can, if necessary, be supported with the federal funds to prevent disruption of financial stability. Such support also has a preferential status and must be repaid by the sector. The financial problems of some US states have not been a threat to the banking system because of this division of rules. The same applies to the high concentration of the banking sector in certain states. These states have not had to support their own banking systems. That is done by the federal government. Centralizing funding is more efficient than each state building up its own buffers to resolve its banks. Moreover, the risks are more bearable by the central governance because the banks are significantly smaller in relation to the GDP of the current union as a whole. Javier. Tener un enfoque a nivel federal. En primer lugar, los estados individuales de Estados Unidos apenas tienen un papel que desempeñar en la financiación de las operaciones de apoyo en el sector bancario. Los estados solo supervisan los bancos locales más pequeños que, en caso de problemas, en principio pueden ser resueltos o cerrados por la Agencia Federal de Cooperación, Federal de Seguro de Depósito, de manera ordenada y económica en un corto periodo de tiempo. Esto también ha sucedido con frecuencia en los últimos años. Esta agencia federal también administra el esquema federal de seguro de depósitos, que en caso de quiebra tiene prioridad sobre los acreedores regulares por ley y es financiada por el sector. Como resultado, las pérdidas de estas quiebras han sido limitadas por el gobierno y han recaído principalmente en los accionistas, los acreedores y el sistema bancario. Los bancos más grandes y sistemáticamente importantes caen bajo la supervisión federal de la Reserva Federal y puede, si es necesario, ser apoyado con fondos federales para evitar la interrupción de la estabilidad financiera. Dicho apoyo también tiene un estudio preferencial y debe ser reembolsado por el sector. Los problemas financieros de algunos estados de Estados Unidos no han sido una amenaza para el sistema bancario debido a esa división de roles. Lo mismo se aplica a la alta concentración del sector bancario en ciertos estados. Estos estados no han tenido que apoyar su propio sistema bancario, es lo que hace el gobierno federal. Centralizar la financiación es más eficiente que cada estado construya sus propios colchones para resolver los bancos. Además, los riesgos son más soportables por parte del gobierno central porque los bancos son significativamente más pequeños en relación con el Producto Interior Bruto de la Unión Monetaria en su conjunto.
Teníamos unas preguntas de los oyentes para hacerle al invitado. Sí, un momentito, Javier. Ya ha acabado, ¿no, Javier, la presentación? Sí. Bueno, pues muchas gracias a Moses por la estupenda presentación. Now we enter the debate and the speaker will be keen to answer your questions. Tenemos unas preguntas por parte de los asistentes que va a formular Xavier. Xavier, adelante. Sí, pregunta Olivicius. Al principio de la presentación se ha hablado del sistema bancario americano que se podría implantar en Europa, ¿no? Esta persona, el compañero Olivicius, dice que a él el sistema americano, tanto la banca como el social, solo le dice una cosa: huye de lo más lejos posible del sistema americano. Luego también dice una pregunta que está interesante. Dice que en una posible federación, ¿Holanda seguiría comportándose como un paraíso fiscal o sería generoso con los demás miembros? You understood the question, Moses? Partially, not totally. Yeah. It's better if you translate. But before the translation, just a disclaimer from my part is also regarding the questions. I will try to answer as much as possible the questions, but due to confidentially from my work, I also cannot answer all the questions. But I will do my best to answer as much as possible. Bien, lo que dice Moses es que debido a su a que él trabaja en la banca, pues que algunas de las cuestiones no las podrá contestar en su totalidad y ese es el problema. Pero bien, Moses, the question is about the difference between the American federal model bank system and the European one. That's the first one. And the second is regarding whether Holland can be more aligned with the rest of the countries in his bank policies. Because now every country is looking after itself, and would be Holland a little bit more open to participate of any problems with the rest of the countries in Europe? Okay, regarding the first question from the banking supervision, I think there are two, as I expressed in my lecture, two main differences between the United States system and the US system. First at all is that they have an insurance system that functions in the whole federation, but we still do not have after all these years. And the second one is that the rules are not just from a federal, the rules are made from a federal perspective and implementing equally in every single state. And what we have in the European Union is that we do have rules that are implemented on an ECB level, but they are just standards, and the further rules that give further explanation to these standards are implemented on different ways by each and every country. I think it's better for Javier to translate the first question now. Javier. No se te escucha, Javier. Sí. La respuesta de Moisés referente a las diferencias con el sistema americano es que en Estados Unidos tienen un seguro a nivel, un sistema de seguro a nivel de todos los estados, de toda la federación. Sin embargo, en Europa, cada estado tiene un sistema distinto. Y en cuanto al papel o a las obligaciones que tienen que resolverse para que el sistema bancario funcione, es tan sencillo que se aplica en todos los estados, mientras que, como hemos oído, en la Unión Europea tienen a menudo, bastante frecuencia, unos sistemas de aplicación y resolución distinta.
Yes, and regarding the second question, I think that's a difficult one for me to answer, because that's not from an banking supervision perspective. I think in Spanish, the person who asked the question was regarding the Netherlands being an paraíso fiscal. I think that the Netherlands is changing these rules and trying to be to have an equal system as other countries, but that is something that does not fall in the scope of my study, and also does not fall in the scope from my activities from as a banking supervisor. But I know that the Netherlands is going forward to making these rules equal as in other countries regarding fiscal aspects. Entonces, referente a si Holanda seguirá siendo un paraíso fiscal, Moises dice que, en primer lugar, ser o no ser paraíso fiscal no forma parte del sistema monetario, pero entonces en Holanda, por lo que él como sistema, como control del sistema, no encuentra que es un paraíso fiscal, sino más bien está cooperando con el resto de los estados europeos con el fin que las normas sean más bien igualitarias. Muy bien, Vale. gracias. Sí. Mientras tenemos una segunda pregunta, voy a preguntarle a Moses relacionado con esto. ¿Cuáles son los principales mecanismos por los que un sistema bancario uniforme dentro de una Europa federal puede ayudar a conseguir una mayor estabilidad económica y evitar las repetidas crisis financieras que estamos sufriendo? I translate, Moses, for you. What are the mechanisms by which a uniform banking system within a federal Europe could help to attain a greater economic stability, thus avoiding the repeated financial crises we are suffering? I think the main pillars, as I explained in my lecture, they are all the three. All the three are, from a federal perspective, different. For example, regarding the banking supervision, if you have a federal perspective, as you have in the US, there is no difference in interpretation of laws and applicability. For example, I give the example in my lecture regarding a one-tier and a two-tier board, and that can already clarify some differences. For example, in the Netherlands, we have an stakeholders model with a supervisory board and management board for all banks, and this supervisory board needs to take into account all the interests from the stakeholders, not just the shareholders, but also from society, and to help them to better take decisions. In France, for example, banks have a one-tier system where the interest from the shareholders is mainly the biggest focus, and this fragmentation in the interpretation of the supervision rules create problems in the banks, as we currently already saw one banking failing, and in 2008 when we have the banking crisis, this was the main reason, a difference in interpretation and applicability of governance. Entonces, referente a los pilares federales, tienen una perspectiva de solución mucho más eficientes, porque no se aplican diferentes leyes. Por ejemplo, cuando hay una supervisión en Holanda sobre un banco, se tienen en cuenta los intereses de los accionistas, intereses de las empresas, y lo mismo ocurre en Francia, sobre todo en el tema de los accionistas, que tienen grandes problemas en conciliar todos este tipo de leyes variables, con lo cual es difícil de comparar lo que es un sistema federal con lo que está sucediendo ahora. El federal es naturalmente mucho más interesante de desarrollar.
Bien, tenemos otra pregunta, Javier. ¿Puedes hacerla en castellano? Así los oyentes en castellano pueden entenderlo. The EU seems to be very low. How it should change to ensure the effective function of the Federation in the future. Los intereses. No sé qué pregunta, la de Melania, ¿tengo que traducir? Sí, sí. De acuerdo, mira, tenemos una pregunta de Melania. ¿Puedes ponerla? Porque es que ha desaparecido. Melania dice que el presupuesto de la Unión Europea parece ser muy bajo. Debe ser cambiado para que la federación funcione de manera correcta en el futuro, es decir, tiene que ser más alto. Moses, I think you can read already the question in English. I don't need to translate this for you, yeah? It's better because it's really small for me to read, so okay. if you can read it, please. Yeah, Melania from Poland is asking the following question. The European Union budget seems to be very, very low. How it should be changed to ensure that the effective functioning of the Federation in the future? I'm really sorry, but this is a question I cannot answer. This is due to confidentiality of my work. This is a question that I'm sorry, but I have to skip this one. Okay, entonces tenemos que tener digamos, el entendimiento que él como profesional no puede contestar a esta pregunta por motivos profesionales que no le permiten. Vale. De acuerdo, entendemos perfectamente la situación, Moses. Pasamos a la siguiente pregunta, que la hace Juan de 10. Nos dice, cada vez está más cerca la inteligencia artificial. ¿Qué visión hay de la renta universal y qué visión hay a nivel general en Europa? Moses, no, ¿podéis poner la pregunta de nuevo? Que la pueda traducir. Sí, gracias. Juan de Diez make the following question. The artificial intelligence now is advancing and is very close to be applied everywhere. What is your opinion on having a universal appliances of the economic sources and the fiscal pressures, and what is the effect on in Europe as in general? I think if I'm understanding the question correctly, is what are my thoughts regarding the implementation of artificial intelligence in the decision-making process? Is that the question, if I'm understanding the question correctly? Yeah. Okay. This is really a hot topic from an academic perspective, and I think there are advantages on implementing artificial intelligence, and this can indeed help the banking sector and create more financial stability on EU level, but we still need to have, I think, mechanisms that are controlled or answered by natural people, because artificial intelligence can make mistakes, and examples from those mistakes are reports from the big crisis that we have in Germany regarding payment institutions, but also the banking crisis that we have in 2018, bankruptcy in other banks, is because we trusted too much on those artificial intelligence mechanisms, and we therefore did not look enough to the internal governance of those institutions. So I think
it's a good, summarizing my answer, it's indeed a good perspective using artificial intelligence for the decision making, but I think it must be also with an balancing of this. Es decir, sí, tengo que, dos. Vale. Que contesto. Es decir, que la inteligencia artificial crearía ventajas para los bancos, pero hay mucho que desarrollar, porque en las crisis que hemos tenido hasta la fecha, uno de los problemas más grandes fue la inteligencia artificial que realmente no ayudó para nada a solventar la crisis, sino más bien para empeorarla, con lo cual hay que ir muy despacio con este sistema de inteligencia. Gracias, Javier. Vale, tengo dos preguntas del compañero Honorio. Una de ellas es, en España se modificó el artículo 135 que priorizó el pago de las deudas externas frente a cualquier otro gasto del Estado. ¿Ocurriría igual en una Europa federal? Ya, Moses, ¿podéis poner la pregunta? Sí, dejadla. Sí. José Honorio is making the following question. In Spain, the Article 135 was modified to prioritize the payment of the debt, external debt. It will be exactly the same in a federal Europe. Mine study regarding a federal Europe mainly focused on banking supervision and not regarding the debts from each country, but I think yes, with a short answer. My focus was mainly on banking supervision and how this would be in a federal Europe. This was not in scope of my study, but I think also yes. Bueno, Javier, ¿vas a comentar la pregunta, la contestación de Moses? Sí. Sí, bueno. Entonces el artículo 100, debido a la deuda externa que se favorecería el pago en primer lugar, esto no forma parte del sistema de control bancario, pero indudablemente está seguro que en una Europa federal esto no ocurriría. Por lo tanto, está bien claro. Vale. Tenemos otra pregunta del compañero Honorio, que nos pregunta: la quiebra de Lehman Brothers arrasó la economía europea. ¿Se creará algún paraguas para que esto no se repita? Moses, the breakdown of Lehman Brothers was very, very bad for the European economies that were equally affected. The European Federation will put in place something to make sure that this wouldn't happen in the future. I think in the current state that we already have, the ECB, we already have mechanisms that work and try to prevent such a crisis as the Lehman Brothers crisis that we have in 2008. But I think the positive point that the federal Europe will bring up on the current system that we have is in the current system that we have, if I may summarize, we rest the possibility of not having crisis on the banking sector on creating more buffers for banks. But just creating buffers does not mean that a bank is ready to face a crisis and that the governance from that bank is working as intended from a supervisory perspective. Having an supervision on federal perspective will create an equal interpretation of laws and will not just
set up the obligation into banks to have more buffers and more buffers without having the proper attention to governance, but will also create laws that are from a European level and also from an NCA level, from a country level equal, creating not just the buffers to prevent the crisis, but also a good governance for the institutions. Javier. Además, una crisis como la de Lehman Brothers no significa que se tengan que ampliar los sistemas de protección o umbrellas para tener preparado la crisis siguiente. Más bien, esto tendría que resolverse a través de leyes federales que se implementarían antes que ocurran las crisis. Por lo tanto, en Europa funcionaría igual si tenemos una Europa federal. Bien, permítame hacer una pregunta relacionada con esta otra. ¿Cómo afectaría la armonización del sistema bancario europeo, el equilibrio financiero mundial? Esto es, ¿cómo se integraría el nuevo sistema bancario europeo en un mundo multipolar? ¿Y cómo reaccionarían los Estados Unidos? Can you listen, Moses? Yes, I can hear you perfectly. I translate this for you. How could the harmonization of the European banking system affect the international financial balance? And how could fit this new European banking system into a multipolar world? And how could react the USA? The reaction to the USA is something that must be seen, but let me start with the first part of your question. What will be the consequences at an EU level? By having a unified federal banking supervision, you will spread the risks of bankruptcy into different countries. What we now have is we have a solid banking system in the Netherlands, a solid banking system in Germany, in the biggest countries, and they have also an insurance system preventing bankruptcy from the significant banks. But in the other countries, we don't have such a mechanism. So if a significant institution in another country where there is no insurance system leads to bankruptcy, this will affect the economy at the EU level. Having this in a federal level will create the possibility of having an insurance at EU level. That means that, for example, if a bank in Spain, a significant bank in Spain, for example, Santander, came into bankruptcy, not just Spain have to deal with this problem, but at a federal perspective, all the countries are going to carry out this problem, what we currently don't have at the European Union. The first part of the question. You can translate, Javier. Well, cuando ocurriría un sistema europeo bancario que fuera federal, pues los bancos grandes, como por ejemplo el Santander, no ocurriría un gran problema, porque en un sistema federal automáticamente el resto del sistema federal apoyaría al Banco Santander para resolver el problema. Yes, and the second part of the question was regarding how would this interaction be with the US. This will create a situation that you will not have just a handful of countries within the European Union that can be on equal level from a banking perspective with the US, but you will create a unified Europe where not just Spain and the Netherlands and Germany can be compared with US banks, but also Greece, but also smaller countries with smaller banks can have equal levels. Es decir, que Estados Unidos tendría
que enfrentarse a unas competencias no solamente de los bancos grandes como actualmente ocurre en España o en Francia o en Alemania, pero tendría que tener en cuenta que los bancos de los países pequeños tendrían el mismo nivel de influencia o de repercusiones. Vale. Tengo ya dos preguntas para ir finalizando. Una de ellas, la pregunta al compañero, ¿se podría hacer una banca pública en los Estados federados europeos? Yeah, you understood, Moses, the question. It's possible to do, to achieve a bank, European bank. All the countries in Europe, I think this is a bit ambiguous, but because we have already a bank. No sé a qué te refieres esto. Una banca única. Tenemos una banca ya que es europea, el Banco Central Europeo, ¿no? No, public No, bank. Hablamos de una banca pública. El Estado. Well, yo creo que sería difícil tener un banco público único en Europa porque entonces no sería privado. Yeah, I think you can have a centralized bank as you have now the ECB. You can have a same one, but in public bank. I agree with you. I think that's a kind of a difficult one to realize. But not impossible. But not impossible, yes. Moses, la fragmentación financiera en el mundo cuestiona la utilidad de las instituciones monetarias internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. ¿Un sistema bancario europeo armonizado podría evitar esta fragmentación financiera? ¿Y qué relación debería establecerse entre un sistema bancario europeo armonizado con las mencionadas instituciones monetarias internacionales? I translate, the financial fragmentation in the world questions the usefulness of international monetary institutions such as the International Monetary Fund, the World Bank, or the Organization for Economic Cooperation and Development. Could a harmonized European banking system avoid this financial fragmentation? And what relationship should be established between a harmonized European banking system with the aforementioned international monetary institutions? Let me start with the first part. Would it indeed end the fragmentation? The answer is yes, because the fragmentation now exists due to the fact that the ECB does not have unlimited powers. So the ECB mandate other institutions like EBA, for example, to implement other standards, which will be further implemented in national law in several countries. Having this on a federal perspective, you would have one federal ECB or one federal central bank, which would have the mandates like you have in the US to implement the federal laws without having the necessity to have several other institutions as the IMF, as the ECB, as the EBA, to further implement those standards because they will already be created from a federal perspective. Javier, you can translate. Entonces, la fragmentación bancaria indiscutiblemente tendería a desaparecer porque se producirían leyes federales en vez de tener actualmente instituciones para la supervisión que son distintas en los distintos países. Y con una ley federal sería de forma uniforme en toda la federación.
But to finalize my answer regarding this question, I do think that cooperation with, for example, the Basel institution and the other institutions that are on a more broader perspective, not just at the European level, will still be in place, because we do not have just the banking system in the European Union, but we also have the banking system in Brazil and the banking system in Asia that are also growing, and where we also can take lessons from and to prevent the crisis that they are facing to come into the European Union. So to summarize my answer, yes, fragmentation will end, I think, from an European perspective, but we still would have cooperation with other worldwide institutions. Es decir, que la fragmentación efectivamente desaparecería en Europa, pero no se podrían evitar peligros de otros crisis que pudieran venir de sistemas bancarios diferentes como Brasil o algún otro pertenencia de Asia. A la pregunta anterior que he hecho, sobre el banco público, imposible, ¿no? Es imposible. No, un momento, ¿no? que lo tenía apuntado porque me limité a decir que no imposible, por lo tanto necesita una explicación que me había apuntado. Mira, por ejemplo, ha dicho que no tendría sentido tener un Banco Central Europeo y una banca pública europea, pero sí es posible. Por tanto, aquí tengo que decir que si se implementa, si entra en vigor la Constitución Federal para fundar los Estados Federados de Europa y si hay una iniciativa ciudadana que lo prevé el artículo 7 de la Constitución, pues sería posible de introducir una banca pública en los Estados Federados de Europa si se lleva a cabo un referéndum después de la iniciativa y la mayoría de los votantes votarán a favor de una banca pública. Por lo tanto, no en vano se construyó una Constitución Federal moderna viendo las ventajas que tiene la federación desde Estados Unidos, pero modernamente habría que poner la introducción de la democracia directa precisamente para evitar esos problemas que los resuelva los ciudadanos pues a través de las iniciativas populares. Vale, ahora está ya correcta la respuesta. Ya para finalizar y acabar ya con el tema de la banca, hay un compañero, Raúl Roca, que nos dice, a ver, desde Europa, ¿cómo ven los actos fascistas y antidemocráticos que se producen en la sede de Unidas Podemos en San Lorenzo del Escorial por parte de los fachas y falangistas? Hoy ha sido pintada una sede de Unidas Podemos, entonces desde Europa, los actos fascistas de este calado, ¿qué opinión tienen? Ya, bueno, esta pregunta yo no creo que tenga ningún... Es la que me han preguntado. Una dirección y un contexto económico, es político básicamente, ¿no? Yo creo que no le preguntaremos esto a Moses porque sale un poco fuera del contexto de su presentación. No. Sí, pero no era una pregunta directamente para él, era una pregunta directamente para otra gente de otros países que nos estén viendo, esa opinión, ¿no? De que el fascismo que sigue implantado en España y que hoy nos han reventado una sede de Unidas Podemos en San Lorenzo del Escorial. Simplemente quería dejarlo claro, no era una pregunta directa a él, era para ver si nos están escuchando otras personas de otros países de Europa, pues eso, que sepan que esos actos en el Estado español todavía funcionan y era eso, a ver qué opinión tienen o qué reflexión hacen de que esto si se haría en Alemania, pues sería la hostia, ¿no? Y aquí, sin embargo, pues continuamos con estos actos fascistas. Era una pregunta que ha hecho un compañero y sin más, por mi parte, yo no tengo más preguntas de los compañeros. Gracias, Javier.
Gracias, Javier. De acuerdo, yo creo que lo has dejado muy claro. El tiempo ya está agotándose, el que tenemos permitido hasta las 10:15. Y yo quería hacer una última pregunta a Moses y para que también se responda de manera breve. Actualmente los mercados y las grandes corporaciones dominan la economía y las finanzas a nivel mundial. ¿Qué tipo de relación habría de establecerse entre un sistema bancario europeo uniforme y los mercados? Moses, currently the market and the mega corporations dominate the economy and the finance worldwide. What kind of relationship could have to be established between a uniform European banking system and the markets? Yes, from a banking perspective, let me start with the accessibility that a federal banking system would create for the markets. For example, in the Netherlands and Germany, we have systems that can make payment transactions faster and that are accessible for everyone. Like, for example, in the Netherlands, we have Tikkie, we have Ideal. Those are payment systems that you can do with your mobile, with your watch, with whatever, every system. But these easy systems and fast-growing systems are not equal for every country. For example, in the Netherlands, you have Ideal, but Ideal doesn't work in Germany or in another country. It works just in the Netherlands. By having a federal and a unified banking system, you would create payment systems and transaction systems that can function in all the countries from the European Union. So facilitating markets to interact faster with each other without having bureaucracy of additional license, additional payment methods, lowering the costs for banks to interact, and also for markets in different countries. Javier. Entonces, resulta que si tuviéramos un sistema federal europeo, no ocurriría lo que actualmente ocurre. Dentro del sistema monetario europeo todavía hay sistemas de pago que se llevan a cabo en Holanda, pero que no son aceptados en Grecia o viceversa. Por tanto, si hubiera una federación que tendría un sistema de pagos uniforme, pues se resolvería este problema automáticamente. Okay. Vale, tenemos dos preguntas ya para finalizar. Una de José Honorio, que nos dice, ¿habría que negociar un nuevo estatus con la Organización Mundial del Comercio? Yeah, the question is if it might be necessary to negotiate a new status, I mean, economic or financial, with the institution, El GATT. El GATT. I'm sorry, I did not understand the question. Can you maybe clarify it? If it would be necessary to change the way of the institution is working actually. How the institutions are working actually, sorry, no, because the GATT, the internet. I think it is called GATT, G-A-T-T, the GATT. This is an institution for the standards commerce in the world, and then if it would be necessary to implement a new system. I think also. Ok, piensa que sí que sería necesario hacer cambios en el sistema de comercio mundial, el GATT. Y ya la última para finalizar, ¿qué se piensa sobre la renta universal de las personas dentro de un Estado federal europeo?
Yeah, What do Moses is, what do you think about the universal benefit, basic income? basic income? Universal benefit from having an federal banking system? I did not understand the question. Yeah, no, the thing is that it's not related to the banking system, obviously. It's a different question, but it's just to have your opinion from being an economist and a person working in a European bank. What do you think about the universal basic Income. income? Sorry, I'm having trouble with hearing you guys. I'm doing my best to listen, but there is a bit of noise, I think in the background of one of you. So sometimes you are talking and it's really hard to understand. But can you please repeat it? Yeah, well, I think this question is not related to the banking system, obviously, but is just to what is your opinion and about Can you read it? the possibility of having an income, a universal income, maybe every citizen in Europe? Yeah, that's I think it would be a good idea, but this is also a sensitive question that I tend not to answer it. Also, I'm really sorry. Ok, piensa que sería una cosa muy interesante, pero no tiene opinión porque no puede contestar a esa pregunta, no forma parte del sistema bancario. Gracias, Moses. Vale, pues muy bien. Aquí entonces cerramos esta interesantísima conferencia, dando las gracias al doctor Mariño Sánchez, a todos los asistentes y al Círculo TV. La próxima semana el compañero Javier Giner, que está aquí con nosotros, hablará sobre de una España descentralizada a una España federal. Well, it's time to close this very interesting conference by thanking Dr. Mariño Sánchez, all the attendees on Círculo TV. Next week, our colleague Javier Giner will speak about from a decentralized Spain to a federal Spain. Nada más por hoy. Feliz 1 de mayo a todos. Happy 1st May to all. Bye. Thank you. Agur. 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 Agur.